mukawulira kalala muko akakuba kakedde kutonya tonya muko ndowooza naffe mutulaba twebise ebizibaawo naye regardless tuba tulina okujja ate ne tulaba nga tubaweereza current affairs eziri mu ggwanga. Njagala okwebaza Katonda for the life he has given us okubeera nga tuli wano olunaku olwaleero ate nga tuli balamu nnyo nnyini ddala. Abalwadde mbasaasiddeko, abaafiiriddwa nammwe mbasaasiddeko, naye era nammwe abatuuse ku kkula enjawulo nammwe mbasanyukirako nnyo nnyini ddala. Those who have birthdays today, a happy birthday to you all. It is the 30th of October. Tubuzaayo olunaku olwo October ate nayo tugisibule bye tuyingire November n'omwaka ate nago tunaatera okugusiibula. Amannya babiri Catherine era nga mu programu eno twasalawo okutandika n'essaala ng'okuba ku 0759882003 eddakiika ngenda bbawa emu bweti bwe mugana bwe mutakuba simu nze nga essala njeweerayo ate mwattu nga ndaba bwe tutandikira. Ali ku simu hello 0759882003 is the number you're supposed to call on and you give us a word of prayer ate ne tulyoka tutandika bulungi nnyo nnyini ddala. Eddakiika emu yokka gye muyina bweti bwe ndaba nga temukuba munnange nga nze mbaweerayo essaala ate nga tweyongerayo nnyo nnyini ddala. Ali ku simu hello muzuukuke bannange mugende mukole enkuba mugitambuliremu ogende okole tolina kyeweekwasa. Funa umbrella yo, funa raincoat yo, funa ekizibaawo kyo, yigira enkuba ogende okole. Teweekwasa kintu kyonna nti ate enkuba etonya ate nze bannange ate ngenda kola ntya. Ffe nga tutuuse naawe nkusuubira okuba ng'okoze ki nga otandise olugendo oba nga watuuse dda w'okolera. Ali ku simu hello hello mulowooza nno sigenda kwesabira hello 0759882003 is the number you're supposed to call on. Ne mumpeera y'essaala. Wanji ali ku simu hello. Bannange banna Spire temukyakeera. Temukyakeera temukyayagala keererako ddala. Sibategeera ennaku zino. Ddakiika emu yokka ate nga neesabira 7:25 I pray ate nga tutandika. Hello ali ku simu hello mulowooza nno sigenda kweweerayo essaala kale katwewombeke ate tulabe nga tusaba. Katonda kitaffe ajjudde ekisa n'okwagala tukwebaza olw'obulamu bw'otwadde olunaku olwaleero. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'akakuba k'otuwadde olunaku olwaleero ate ng'era Mukama Katonda kitaffe tusaba otusaasire olwa byonna bye tukoze mu bukyamu. Katonda waffe nga tugenda okutandika show yaffe tukusaba ogiwe omukisa na buli yenna akola ku Hope Channel nkusaba Mukama Katonda waffe omuwe omukisa. Tukusabye nga twegayirira nga tuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Yes. Hello. Hello. Olaba onsazeewo onyongera essaala endala. Wasuze otya ssebo? Bulungi ssebo, amanya ne gy'osinzidde. Bannange ate mpale njagala kumanya ku linnya lye mubuuzeeko mpola mpola naye nga munaye essaala ngyesabidde kansuubire ffenna etukoze bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati olunaku olwaleero mbadde njagala kutegeezaako nti buli kyasanyu ky'ofuna mu bulamu bwo teweetaaga kukigamba buli omu. Yiga okubaako ne by'osirikira mu bulamu bwo kuba si buli muntu essanyu eryo ly'oba ofunye si buli muntu nti agenda kulisanyukira. Nedda mukwano abantu
abantu abazimu tebatwagaliza basekanaffe naye ng'ate emabega batufumita ebiso bingi nnyo nini ddala. So whenever you get good things in your life, learn how to keep quiet. Ate londamu baani bw'ogamba ebintu ebirungi ebyo oba ekkula ly'oba otuuseeko lwa nsonga si buli omu mu bulamu bwo nti agenda kwagaliza ekirungi ekyo ky'obeera ofunye mu bulamu bwo. Ndowoozaako mukategedde baddiya, si buli omu kyakwagaliza ebirungi ebyo by'oba otuuseeko. Sunsunamu ku baani b'ogamba ebintu ebirungi by'otuuseeko, ate era sinsunamu ku baani b'ogamba ebizibu by'olina, kubanga sometimes ebizibu by'olina y'essanyu ly'abalala, ate essanyu lyo y'ennaku y'abantu abalala obutakwagaliza. Spire kati gitandike bwe tuti olunaku olwaleero. Mungu wa How will I look passing me that mirror? I don't want to go beyond. Hold it for me, please. It could be his time of arrival, the other guy of mine. When he speaks, that's how it is. He knows how to be early. He told me the shoe is for grey. When I cut to myself, I'm smart to death. And yet I see this one has gone along with the dressy. This guy, I love him to death. I don't want him to bore himself. I want his friends, they praise him for picking. When also me, I'm elegant. Oh, they are the childy. They are the childy. Oh, they are the childy. Oh my God, he beats me. Ndowooza akayimba mukalabye kaako n'ebirala byonna ndowooza tubirabe bulungi nnyo nnyini ddala. Nyongera okubajjukiza mmwe abatasobola kutulaba ku free to air, osobola okudownloadinga app yaffe eya Hope Channel, ate n'oba ng'otulaba butereevu oba osobola okugenda ku YouTube, tubeerako live ne ku social media platforms zaffe endala zonna tubeerayo. You can access this show n'obeera ng'otulaba bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati olunaku olwaggulo Abatanzania babadde mu kulonda, naye munnange ebintu tebyabadde birungi, era Tanzania wateereddwawo kafyu okutandika essaawa 12 ez'olweggulo buli lunaku oluvannyuma lw'okwekalakaasa. Abantu bano beekalakaasiza nga bagamba nti omukyalo ono pulezidenti waabwe ow'e Tanzania yakutte ba potential candidates bonna ababadde basobola okumuvuganya mbu n'abateeka mu kkomera ku ballot paper n'alekako ate abatasobola kubeera nga bamuvuganya oba nga benkanyankanya amaanyi g'alina. Era katulabe ebyabadde e Tanzania olunaku olw'eggulu. Jengo la 400 shenzi upiga moto tu. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo ni kwamba tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda kuzuia utekaji, tunapenda uhuru wa vyombo vya habari. Nisha kwamba ili tupate uhuru lazima tutumie nguvu, basi tutatumia. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki. Sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo.
wameweka watu wao. Sijapigwa, lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu, na kosa silijui, lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana amani, kaambia toka nje, na kama msipotoka nje tutawapigia mimoshi, mtoke na mabomu ya machozi. Tupigwe risasi na wakati tunaandamana maandamano ya haki? Kwa nini tupigwe risasi? Kwa hicho kitu sisi tunapinga, na hii issue haiishi leo wala kesho, mpaka ikubalike. Hili ni gari la jeshi limetengewa na kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa 12 niliyoutaja. Askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndio pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo kwa kazi maalum. Asanteni sana. Nataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili, na niwaombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze. Ebyo nno bye bimu ku byabadde Tanzania. Ndowooza olabye abantu nga beekalakaasa, poliisi bajokyezza, ate ne poliisi nayo neebaddiza, naye nga byebyo bibadde era Abatanzania katubasabire okulonda kwabwe ate kugende mirembe. Kakati ebijambiya ate byazzeemu empigi, era abantu abamu bali mu kupookya na biwundu. Ebijambiya byazzeemu okuddamu, era mbadde nsaba buli muntu obeere bulindaala kuba tuzze tuwoogera ku stories zino ez'enjawulo ez'ebijambiya abatambula n'obwambe na biki, naye ab'empigi bapookya olw'ebijambiya ebisusse mu bitundu byabwe, era katubalabe. Naye nga ku ddirisa ebweru waliwo agamba nti kuoyo bwe balina ssente be balina buyinza bakuwe ssente. Kati nze kye sitegedde kyoba abadde musajja, naye abaana bo bawulidde bagambye eddoboozi libadde lya mukazi. Kyawo ne batandika okunkuba kati bwe bamaliriza oyo antemye n'akwata ensawo n'aziteekako n'aleka nga mbisi. Nabakuba olugi olwami oluguka nesituka buliri ntusisinkanira okumulyango, baagala kuyingira nengwata olugi oluzaako nebalusimbika, nengwata olugi oluzaako nebalusimbika, ate kivaamu kuntema wano banoka. Kwatatambirwe junior bali benda kumusala ebyenda konko mulenzi kwize kuyateera olwigi ab'omukisenyeri bafurumayo nabo nibareeba omulenzi nibiruka mulenzi ati we nayigara olwigi naleeta ebbafu nagiteeka. Kale yalaze nti amanyi bagamba nti kuba yagambye mukadde nga amwogera amannya ge ngalaga amumanyi, era kyatuwadde essuubi nti si bawala ba ku kitundu kino. N'abakanga mukumugira ate ne bava ono n'amukasikira ejjambiya kuba abadde baagala okukemulongo. N'ajewo mama okwo katono kwekudduka yaddusa akola ki akuba enduulu, naye waliwo omu gwe baakutte. Wano weesabira abakuumaddembe okugolokoka mu bwangu bataase embeera egenda mu maaso. Naye nina ekibuuzo, embeera y'ebijambiya eno efumbekedde mu Mpigi district, lwaki ejjambisa era by'okulonda? Kuba twali mu kulonda okuwedde ebijambiya babitwala Masaka, tuyingidde okulonda kuno ebijambiya babireese Mpigi. Lwaki ebijambiya bijja tuli mu kalulu? Njagala kukuliriza abantu bange b'ekitundu embeera eno bagiwuliranga naye kati newaffe etuuse. Njagala buli omu abeere nga abeera bulindaala olw'okuterekera embeera eno. Ensonga y'effirimbi giyiisa poliisi. Yandibadde annyonnyola nti oba bikwatagana byabufuzi yandibadde gavumenti oba abakolagana n'ebyokwerinda. Naye ffe ng'abantu tukyewuunya, ekifo kyaffe kibadde kitebenke. Abantu abatema olumu tebalina nakibatwala. Tulowooza bulowooza nti babireeseewo basobole okuwa gavumenti omwagaanya oguleeta abasirikale mu kitundu kyaffe. RPC wali, DPC wali ne teams zonna tulina ba informers abasobola
okubanga bawulira ne bobogeyeza muntu ne batubuulira naye olwaleera planninga nti leta ejjambiya wali twesange wano obudde bwe buti tukyalemeddwa okumumanya. Ndowooza abantu balabye engeri gye babonaabonamu n'ebijambiya. Omwaka ogwaggwa byali Masaka ate guno omwaka bize MPG naye era nga tukyali MPG eyo ab'MPG betukokodde abapoliisi nga bagamba nti abapoliisi bano bwe bakwata ab'ebijambiya babata ate nga tewali kikoleddwa era bagamba si basanyufu n'enkola ya poliisi y'MPG engeri gyekolamu ebintu byayo era katulabe kye boogera ku nsonga eyo. Embeera etutiisizaamu ku ngeri ffe abakola ekiro abavuga booda eno n'abakola bonna kuba abasajja tebajja nti bajja ssaawa 6 bajja ssaawa 7 abasajja bakeera bukezi ssaawa 3 baba batuuse. Ssaawa zino mpigi tuli bubi kubanga kati ebijambiya byabuuse kati ate bizze eno tulabira ddala nga kati ate insecurity ennene nnyo eri mu kitundu kyaffe. So UEDCL okuva we yatwala obuvunaanyizibwa tulina cases naddala ewaffe empigi nti amasannyalaze gavaako ennaku 3 so bakyala kimpadde ne bakozesa gaps ezo zonna ze tulowooza nti zirina okubeera fixed naddala bwe tubeera nga tusazeewo nti ekifo kino tukigazeting nti waliwo security threat. Tebannaba kuba nti oba balina bye babbye nti oba balina omuntu gwe bayingidde ne basooka oba ne banyagulula oba ne bakola kinedda. Obadde onnyoka leeti essaawa zino ndowooza tusooke tuddeko ewaka bukyalimu oba oli awo tweggalira ate n'essimu zibeeko omuliro. NRM oba ekibiina ekiri mu buyinza bwe kibeera n'activity mu mpigi olwo kafyu almost bamuteekawo indirectly naye ate tebateekawo kafyu okubeera nga carrying out operation ku security eyamba abantu. Waliwo ebitongole ebitayamba binne waabyo luuto eno gye batemeddeko munnange ono omutuuze wange Nsibambi Stanley waliwo basooka kutemula omusawo akola ku ddabo kiwa wali be bamutema waliwo abavuka abaalaba ne badduka nga poliisi eri kumpi awo etaayiza mu kutaayiza batuuka babagamba nti bane waliwo omuntu gwe bali mukukolako poliisi yabagamba mutwale mu ddwaliro era abatuuze ne badamu ne bawandiika abantu be bamu. Poliisi kye yakola basaayiddi era ffe baatujjamu ne batandika omulimu gwabwe bakyali kisusse bagitwala ng'ensonga ne bagenda bakwata abaana abo. Akati olwali tulina n'abali mu kkomera balinga abavubuka 4 bamazeeyo weekses banaatera obbata. Mulabye Dr. Hildaman naye nga ayogera ku nsonga ey'ebijambiya side z'MPG naye nga tusaba ab'ebyokwerinda mukole bukubirire okulaba ng'ensonga y'ebijambiya ate ekendera side zeyo MPG twagala na kusaasira mwenna ababadde ba victims b'ensonga y'ebijambiya ebyo era nga katoyongere okubasabira wabula gavumenti esazeewo n'ensinkana abasomesa naye mu nsisinkana eno tewali yadde kalungi kavuddeyo era abasomesa basazeewo ne baddayo mu kwediima era katulabe ensonga ezo. The Ministries of Finance, Planning and Economic Development, Education and Sports and Public Service are working together. The negotiations are still ongoing. We have not yet convened the interministerial meeting. Therefore, we cannot come with half-baked information to inform Parliament. You negotiate with someone whom you are not sitting with, whom you are not talking to. You are only annoying the teachers, you are making the bad situation worse. When we talked to the Honorable Minister of Finance, they said, we are not aware of those things. Then later, it was a letter coming from the Minister of Public Service, now giving stern instructions for firing of teachers who are going on destruction. But had you harmonized it, then we'll be on the same page. It's a kind request that you think instead of saying we are going to look for ways with the Ministry of Finance to look for funds, you go scaring the teachers who are the ones holding the chalk in the classroom. Our work
is to guide government on how best government should be run in terms of structures and how much money is supposed to be received by who. We did our work and we are waiting for Minister of Finance to give us money. If you are serious about education, we'll invite all of us. This room is going to be full today. We're going to discuss this issue because teachers are now waiting, their leaders, for the feedback. And yet we are here, we have done here nothing. Muffe mulimu abatusoomoza n'otusoomoza nti olaba toyina ne kyofuna nze nfuna kino nsobola n'okusasula nsobola n'okugula ati ne tubeera nga tusoomoozebwa mu mbeera ng'eyo abalala baggwera ne mu kunywa omwenge abalala asalawo okusigala awaka nagamba sijja kgenda nakola ki nakusoma. I therefore ask our dear teachers to go back to class and consistently be there, because the repercussions may not be counted on me, because it is a policy of government that when you are not working for the 30 days, you are struck off the payroll. bwe biba tebivuddemu bulungi era abasomesa bagenda okuddayo mu kedimu. Ndowooza ensonga z'abasomesa muziwulidde bulungi nnyo nnyini ddala era saagala nzibaddiremu kakati bamanelendazi nabo balabiddwa ku misingo gye basaba nga bawola ssente. Omanyi bamanelendazi bano bakuwola ssente abamu basaba emisingo nga minene nnyo nnyini ddala ate ne batwaliramu ebintu by'abantu. Katulabe ku nsonga eno ey'abamanelenda. We exist to serve the public. Research shows that over 70% of our population is not banked. That means they are not included financially. We've been hearing about financial inclusion and singing financial inclusion. Which financial inclusion can it be if you've not catered for that population? 70%. And most of these are business people. So they need to be served. By the time someone comes to a lender, they actually need the service. Tuola sente mu bugubi kubanga 2.8 gye batuteekako tesobokeka. Lowoozamu bwe mba newola sente ku 2% per month from a commercial bank kati nenziwola ku 2.8 abakozi n'abasasula ntya rent n'amusasula ntya yenze n'asigala mu bizinesi kale kitegeeza nti abawola bayinza n'okuva mu bizinesi. Bonna abatalina license bamanerenda mu abeekwese eyo tubasaba nti mwongere okujja mujoyininga ekitongole kino mukiregatteko nga Association of Money Lenders musobole okutambuza emirimu nga naffe bwe tubayambako okwongera okwetereeza banange tukole obuweereza obulungi eri eggwanga. Twetaagisa nnyo okukola obuweereza obulungi abantu baffe ne basobola okubeerawo nammwe ne mubeerawo. Ensonga y'abamanelenda ndowooza nayo mugirabye bulungi nnyo ddala bwetambudde. Kakati poliisi etangaazizza ku kikwekweto kye yakoze mu bannanuupu ku wooteeri gye babaddemu olunaku olw'eggulo era nga bano bagambye nti babaddeko ne gwe banoonya babadde balina waliwo eyazizza emisango ne bajja nga bamunoonya kwe kusalawo okukola ekikwekweto ekyo wabula saagala mboogerere katuulire statement eva mu bo. Yasaliddwako poliisi ne babajjamu ne babatika ku Jefanga ne babatwala ku CPS y'Elira ne babasibira eyo bwe bukeredde nga bataddeko 7 naye nga 10 bakyabasibye bateekawo ensonga zaabwe nze baali bagambyeko nti bankutte n'emmundu ebyafaayo byonna biraze poliisi ng'ebadde nga eteekawo ensongasonga kuva we twava e Kampala twafunanga information era tubadde nga tugibawa nti baagala kukwata bannaffe nga battawa n'abalala. Babuuseeyo abavubuka abamu mu ttiimu ye ne bava ku motoka yaabwe ne bablockinga one of our pickups ne bagifumita oba bagifumise biki emipiira gyonna ena yonna emotoka n'etuula. Operational strategy yaffe tujja gendera bali abantu kinoomu abateekawo embeera eyo. Lwaki tuyogera n'ogamba bannange omuntu wammwe oyo tumwagala mu mutuwe? Lwaki ojja n'omenya bumenya? Lwaki ojja n'okuba tiyagasi? Tiyagasi akola kugumbulirwa abantu. Bw'okuba tiyagasi mu kisenge ky'omuntu oyagala afiire mu kiziiro kyekigendererwa kyo. Nolwekyo tulowooza nti wabaddewo okukozesa eryanyi eriteetaagisa. Naye akakiiko tekanafuna okwemulugunya
mu buwandiike mu butongole kikwata ku nsonga ezo. Ate akakiiko k'ebyokulonda ensonga yonna ekaleeterwa erina okuleetebwa mu buwandiike mu butongole. Akakiiko tekatambulira ku mitimbagano gya social media oba ku lugambo. N'akakiiko okwemuluga kwekkaaniriza kw'okuleeteddwa mu buwandiike ate nga kuliko n'obujulizi. Ndowooza mulabye Soke nga naye ayogera ku nsonga eyo awamu n'omwogezi wa EC Muchunguzi nga naye ayogera ku nsonga ezo ze zimu ezabadde ku bantu ba Nuupu gye babadde Said Zerira mu woteeri. Kakati ate mutabani we yaliko President wa Uganda era munna UPC Jimmy Akena atabukidde abo aboogerera ebisongovu ku nsisikano y'okubanga yasinkanye munna Nuupu President Kyagulanyi Ssentamu era agamba nti nenango waliyo abalonzi abalonda Kyagulanyi awo nno kimukakatako okutuukayo naye anoonye akalulu era katulabe Jimmy Akena byayogedde ku nsonga eno. The President of the National Unity Platform honored an invitation to come and visit me in Akokoro, but I've seen many comments in different areas, social media and the like. So I think it's important that I also pronounce myself on this. If you want to get stuck on one item, it is your choice. But if somebody like that says he's a supporter of Kyagulanyi and then he wants to undermine saying that no, Kyagulanyi should not go, you think there are no voters in Lamu? There are voters in Lamu. There are voters everywhere in Uganda. You cannot afford to alienate anybody. The ones who are pushing this fight, I know who they are. The ones who are scared. The ones who will try to make sure that Akena cannot be on the ballot. Uganda were governed by the Constitution, number one. Then the laws, Presidential Elections Act. Am I outside the Presidential Elections Act? No. Was I stopped outside the Presidential Act? Definitely yes. Was it wrong? Yes, it is wrong. That is why I continue to fight. I continue to seek justice, that I am restored and I be able to put my message to the people of Uganda. And I'm not tired doing that. When we don't have hospitals, we have hospitals, not medicines. We have an education system where some kids are not going to make it even if they're brilliant. Don't you think we need some of that back in the equation? We have parents who struggle to make ends meet. UPC had programs with the cooperatives, the farmers were able to make ends meet. Don't you think we need that discussion as we go into 2026? Jimmy Akena oyo nno yali mutabani wa the late Obote oyo nno ye mutabani we era nga naye yejeredde n'agamba mu abanjogerera ebisongovu mwe mulowooza eno Lango teriyo bantu balonzi balonda Bobi Wine n'agamba gye bali era nga baddembe okubanga balonda era ye alaba nti kyeyakoze si musango yadde okubanga ayogera ne President Museveni ku nsonga ez'okubanga basisinkanye Said Zerira. Kakati Parliamentary Committee appoints today vetted presidential nominees for key roles, including Mr. Lino Anguzu as Director of Public Prosecutions, Honorable Opoloti Jacob Richards, and Honorable Rosie Agoy as members of the Education Service Commission. The committee will present its report to the President for consideration. Agono mawulire nago agabadde side zeyo eya Parliament. Ate abalimi b'emmwanyi Masaka nabo basagambiza oluvannyuma lwa gavumenti okubawa endokwa z'emmwanyi beekulaakulanye. Anti munnange wano mu Uganda emmwanyi batukubiriza nnyo okubeera nga tugirima era katulabe abalimi b'emmwanyi nga essanyu libavuganye. Twabasakira emmwanyi zino nga tuyita mu ofiisi ya pulezidenti ne balaba nga abantu bafe abavubuka bamaama abaami nga bafuna emmwanyi zino okubayambako okuincreasinga ku income yaabwe mu community. So tweyongera okukubiriza abavubuka bamaama okwenyigira mu kulima emmwanyi. Emmwanyi zino tuzibawadde naye tubakubiriza temuzitunda, muzikozese bulungi kubanga wewe tubanga tubawadde emmwanyi ne mugenda ne muzitunda enkeera mugenda kuddayo ku makubo nga musabiriza.
emmwanyi zino zitwale nti ofunye golodi teweerabye nti gavumenti yali eyimiriza okuddamu okugaba emmwanyi kati bw'obanga ofunye omukisa gw'emmwanyi eno gitwale ng'ofunye kya muwendo kali ebikoola tusaba gavumenti awo etukwatireko etuwe eddagala ettuufu mpozi n'ekirala ebbeeyi y'emmwanyi ekyukakyuka buli kadde tusaba gavumenti ettereezeemu tubeere n'ebbeeyi emu tulime ebintu byaffe eby'omutindo nga bigende katale affe gavumenti tujja giwagira ekiwe ebigimusa bwe tunaanoga emmwanyi etuwa amatundu baliko tugenda ozaanika era mwebaza nnyo omukulu oyo okulaba nti atutaddemu obwesige ne tusobola okufuna ku mmwanyi atuwadde obugagga obw'ensibo ng'abavubuka tugenda tusobola okwezimba tugenda tusobola okwongera ku byenfuna yaffe ndowooza ab'emmwanyi nabo mubalabye wabula bakubiriziddwa nti emmwanyi zino tebazitunda ate bazikozesa okulaba nga beekulaakulanya kakati Museveni naye akyatalaga Karamoja okunoonya akalulu ne Karamoja aluddeyo nnyo nnyini ddala era nga abasuubiza ebintu bingi nga mwe mwabadde n'okuwozesa abannakenya abamu abatta abakaramoja saidi zeeyo yabadde abakakasaako better education enguudo bannange bingi nnyo nnyini ddala be yabakakasizza era nga nabo babadde basanyufu okulaba nga bareceiving President Museveni mu bitundu ebya Karamoja agenze abitalaga ebitundu ebyenjawulo era nga agenze ababuuzaako era bano babadde basanyufu nnyo nnyini ddala okulaba nga balaba President Museveni katulabe President Museveni ate ng'ali sayidize Karamoja. Gwatali eno gwolowooza ebiri eyo naye bw'oba otuuse eno kiyitirivu masanyu merere n'olwekyo tuli bakakafu nti akalulu 2026 President Museveni akomawo mu ntebe era yagenda okudda mu kutambuza eggwanga lino. It is out of Mama being a minister of Karamoja Affairs that we saw and realized the development in Karamoja. Excellency, we want to thank you for the peace and security you brought to this region. Ensonga y'okunoonyeza President Museveni akalulu nkulu nga tusinziira ku nsonga gye tuvudde we tutuuse na biki bye tuzzaako n'olwekyo twagala bakubiriza mwenna gye muli era nammwe tujja musobole okuba nga mumwaniriza atera okumuwagira n'okuwagira ekibiina kya NRM. Not forgotten how we used to walk through these grasslands when Nakapilipilita and Nabiratuk was still one district, to get all the people to produce enough food for the families and surplus for sale for the household income. And people had started having enough food in their granaries. The new generations of Karamoja must live better. Therefore, we need good housing, we need good feeding, and Karamoja must make this. I know you are supporters of the NRM, so my job now with the delegation from Kampala here from SEC is to encourage you to continue supporting, but also to equip you with the reasons why you should support NRM and why others should support NRM. We are planning Namaru large-scale irrigation scheme with a capacity of 11.8 billion liters. Now, this will irrigate 750 hectares. Then you have Lowoyakur Dam with Amudat and Lodoket, small irrigation scheme. So this is all part of Actopol Aqua. After the elections, I will invite the elders and you come and see how rich I am. By counts, those counts of mine are near two national parks. In the desert as a national park and the Kimuro. And I am benefiting from the park because the tourists come there and buy my milk. So I think what we should do when we have time,
ndowooza olabye President Museveni ng'ayogerako eri abantu b'e Karamoja ate nga babadde basanyufu nnyo nnyini ddala okulaba nga bamulabako naye njagala okutumira ku Rwanga Derrick. Rwanga Derrick mugenda mulaba wiiki ejja agenda kujja nga ali fresh and clean. Rwanga Derrick nkutumiddeko nnyo nnyini ddala njagala okutumirako Grace K Bites and Sips, Christophe Pal Engraving Company, njagala okutumirako awo Sana Fruit Juice, mwenna muli awo abakatigo saidi ze yena kwero namwe mbatumiddeko nnyo nnyini ddala nkimanyi mutumbudde era mutulaba live awo ku YouTube. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola ogwo wabula katugendeko ka short break katono ate tukomewo n'empapula z'amawulire. Do not miss. Abantu bangi tebamanyi ate era tebamanyi nti tebamanyi. Bw'obanga tolina magezi nnyo naye ng'olina amazaale ogenda ozimbirako buzimbizi kwegamba ebintu bikwangwira especially ekintu bwe kigendamu ng'okyagala ate era tebaagala kumanya nti tebamanyi. Twasanga abantu nga tebamanyi kusoma naye tayagala kukijjayo wabula kye twabagamba nga jjangu oyongerezewo wakoma. Wiiki eno ku program omuweerezaawo Maama Mary Tamale atubuulira nti nno kikulu nnyo omuweereza omulungi okuyiga ate ebintu ebirala. Kyova olaba nti osanga omuntu nga teyasoma kinene naye ate ng'akoze bizinesi ayimployinga abantu. Tosubwa wano ku Hope Channel Uganda. Join us for an evening. Do not miss. Okujja kw'ekibi kulabisa Katonda ng'omukambwe naye mu maanyi n'amagezi ge ali mu kuza bintu bujja. Mazima toyinza kutegeera lutalo oluli mu buli kye tuyitamu mu nsi muno singa obuusa amaaso okutegeera olutalo olwatandikira mu ggulu. Era ng'Erisa bwe yasembeza abalabe ba Isirayiri bw'otyo nawe bw'osaanidde okusembeza abalabe bo olw'obulokozi. Mu nteekateeka y'okuzimbira Mukama watukuvu ekkanisa y'Abadventi ya Nansana Town Church NTC etaddewo olunaku lw'okusonderako ensimbi oba fundraising okusereka yeekaalu eno. Tuli mu nteekateeka gagadde ey'okulaba nga tuzimbira Mukama awatukuvu. Ensimbi ezeetaagisibwa ziwera obukadde bw'ensimbi za Uganda 7 okussaako akasolya n'okusereka obulungi. Olunaku mulindwa lwakubawo ku Sande nga 23 Novemba 2025 awo wennyini ku kkanisa ya Nansana Town Church. Kati wano we tutuuse wazibu kubanga bw'oteekako akasolya olina kimaliza lumu obukadde 7 okulaba ng'ekyo tukiggala. Munnange nno oyitibwa okubeerawo ku lunaku olwo nga 23 Novemba 2025 weetabe mu mukisa gw'okuwaayo nga tuzimba ekkanisa. Alina ekyokuwaayo oba ensonga yonna endala kozesa essimu y'omusumba Hakiza James owa Nansana District noti 773 98 73 noti 9 eya musumba Tumwesigye Joshua wa Nansana Town Church noti 774 91 67 9 oba omukadde asooka wa NTC Ivan Ibert Kiwalabye ku noti 7 noti 1 mukaga noti 9 jangu weetabe mu kuzimba n'okusereka ekkanisa eno okutuuka ku ndabika ey'omutindo. Mufise akadde mujje mutwegatteko tuzimbire Mukama ekifo ekitukuvu. NTC My Church. Do not miss. Omukyala maama abeera awaka ayinza atya okugasa tekusooka otuulako awaka. Kitegeeza nti omuntu asigadde awaka aba talina kyagatta kufa. Mukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Tewali ngeri yonna mukyala asigadde waka na kigendererwa gy'ayinza kuba na budde bwa lugamba. Ati kyali awo. Teula awaka osooka okola ebikulu. Mukama anaakuwa omukisa bino ebya ssente ojja bisanga.
mukulikeyo nnyo from that short break era ndowooza muddemu akamala nkomyewo n'empapula z'amawulire nga nkutte New Vision wano mu ngalo zange. New Vision aliko omutwe ogugamba nti government to change senior 1 and senior 5 admissions, cut off points to be phased out, what experts say. Ate for Ugandans get HIV per hour. Mamanzi. 113 there for 10 MP Kampala seats. Ndowooza mubiraba. Kandabe wano ku campaign trail leero tugenda kubulira where your candidate is. Mugisha Muntu is still resting. Ate Yoweri Museveni agenda kubeera Napaka awamu ne Kapale Byongo. Robert Kasibanta agenda kubeera Mayuge awamu ne Bugiri. Mubaraka Munyagwa agenda kubeera Kanungu ne Kisoro. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Kabongo ne Kalenga. Joseph Mabirizi agenda kubeera Buduuda awamu ne Mbale City. Ate Frank Bulira agenda kubeera Tororo awamu ne Butareja. Nandala Mafabi ye agenda kubeera Gulu awamu ne Nwoya. Ate Russia donates 183 billion shillings military equipment to UPDF. President Museveni, accompanied by other officials inspecting defense equipment, valued at $53 million shillings, that is about 183 billion shillings Ugandan, donated to UPDF by the Russian Federation. This was on Sunday as the president launched the military mechanized major repair facility at Gaddafi military barracks, Magamanga in Jinja district. TM7 moots plan to revamp education in Karamoja sub-region. Museveni yo Karamoja baba agisubiza ebintu bingi. NUP candidate dismisses allegations of wrongdoing. 15 arrested as police probe surveillance car attack. Kyagulanyi speaks out addressing journalists in Lira ahead of his campaign in Abim and Kotido yesterday. Robert Kyagulanyi of the National Unity Platform accused the state of deploying security personnel to frustrate his campaign and intimidate his team. As the campaigns go on, they try to isolate me and weaken my support system, he said, referring to the arrest of several of his aides and security personnel. The new presidential candidate dismissed allegations of any wrongdoing on his part. Kyagulanyi promises to help Karamoja leverage mineral wealth. Karamoja nga bagisuubiza ebintu bingi. Silence of empty crowd sells stories of broken promises. As part of the comprehensive coverage of the campaigns, New Vision will be seeking views of voters on issues affecting them and the expert solutions. In this edition, Nelson Kiva and Michael Onyige focus on the districts of Kabera Maido and Kalachi. Cattle composition tops voters' concerns in Kabera Maido and Kalachi. Ndowooza ebyo nabyo mubiwulidde side ze ye Karamoja. Government plans to scrap cut-off points in secondary school administrations or secondary school admissions.
The committee report presented in Parliament said White violated the human rights of several young women at his now defunct foundation. Brian White, successful applicants will undergo 4 months training. Chinese farm flags of training of 281 Ugandans in oil gas sector. Businessman challenges dismissal of land case against FDC's Mafabi. Property in question is located near Nakaloke Road, Hambadi. Court holds appropriator Hamid liable for company's 200 million shillings debate. Muhammad Hamid. Okay. Still in the new vision, Jagala Muvako Mango Victoria University Start Scholarship Program and Jukira Bano. Bakozechi graduation yabana. 8 students arrested in PLE flood, 12 on the run. PLE statistics Uganda National Examination Board UNEB finalizes preparations for the primary leaving examination PLE. The examination body's principal communications officer Jennifer Kalude said 817,930 pupils were registered to sit this year's papers. Then 389 and 557 boys, which is 44.7%, and 52.3% of girls. She noted that district level training has been conducted for head teachers, invigilators and security personnel, while the official briefing of PLE candidates will take place tomorrow. The candidates will begin their papers on November 3rd and 4th, starting with mathematics. Kaule also warned the public against social media fraudsters claiming to have access to enable examination papers. The board cautions the public against masqueraders claiming to have access to enable exams. We are aware of WhatsApp groups set up for this purpose, and our surveillance teams are monitoring such engagements. UNEB's principal communications officer said. Balam urges clergy to fight immorality among youths. Immorality asuse mu bavubuka. Museveni Mons Bishop Wamika ate wano ne bakugamba who was Bishop Wamika osobola ogenda n'omusomako. Prevent oil spills through industry best practices. Why Uganda's pharmaceutical manufacturers welcome new drug fees. Ebyo nabo osobola ogenda n'obisomako awo mu the new vision. New vision njagala muvaako mangu nno. Kandabe wano First Sugar Council, can it come bitter industry? That is a question for the Sugar Council. Commercial attaches and export trade. Business, the role of the national switch in accelerating digital transformation. Yuga Ford promises personalized insurance products. Okay, new vision alabika alimu ebintu bingi nnyo nyini ddala byosobola okugenda ne weesomera. Ate campaigns make spouses grasshoppers. Akodako osobola ogenda n'okasomako nnyo nyini ddala. New vision kamukumi awo olunaku olwaleero ate kankwate bukedde. Bukedde erikomuto okugamba nti ebyomuwala eyafiiridde ewa Brian White biranze. Poliisi esanzeeyo amasabo famire y'omuwala ate ne bakola olutalo. Ate bakuta ba senior 4 be bapangisiza okukola ebya P7. Kyagulanyi ate ye ebyabaddewo nga poliisi emusazeeko mu hoteeri Bukedde ebitotodde. Museveni agamba nti aba Nuupu e Karamoja beegasse ku NRM.
family eweddewo mu kabenje eruweero obambi kitalo nnyo kitalo ddala. Ate mugaba serebu jjajja wa King Saha naye yaziikiddwa olunaku olw'eggulo. Wano era batugambye Putin awadde Museveni ebyokulwanyisa, ate obubenje palamenti ewadde minisitule y'ebyentambula ebiragiro ku bubenje obwo. Ate wano batugambye akabenje akatuze taata maama ne bebi waabwe, era kano akabenje ka bbaasi. Museveni akkiriza abe Karamoja okulundira mu makumiro g'ebisolo. Ate President Museveni era afulumizza ekiwandiiko ku byenvuba. Victoria University etikidde abayizi 2500 ate nejjukira omugenzi Rajivu. Ate bakutte abayizi ba senior 4 nga baagala okutuulira aba P7 naye bannange. Wa poliisi eyattiddwa Ossi aziikiddwa Erengo. Ate byabaddewo nga poliisi esazeeko hoteeri omwabadde Bobby nabyo osobola okubisomako wano mu mpapula z'amawulire. Famire y'omuyimbi Ssemakula etutte amakula Emmengo. Kitegedde ekintu ekyo. Poliisi ekutte abamenya akeedi. Akeedi anti ennaku zino nazo baziisa si bulungi. Abayizi ba Glorious Primary School babasabidde okuyita ebigezo bya PLE. Anti abaana ba PLE baabo nabo abaana ba P7 nabo bagenda kutandika ebibuuzo byabwe omwezi ogujja. Abeesenza ku ttaka ly'amasiro g'ewamala baziimudde ekiragiro kya Mmengo. Ate Dr. Kisanja awabudde abavubuka. Alabudde abeerimbika mu busamize ne batta abantu. Ono Kasiko Mutaasa yayogera ku nsonga ezo. Ate wano Masiko obulamu bakugambye obulabe obuli mu kumansa kasasiro ava mu malwaliro. Nabyo osobola okubisomako. Ate abasunsula kasasiro nabo balaajana. Kasasiro w'ebikozesebwa mu bujjanjabi olina kumuza mu ddwaliro ne bamutwala gy'alina okusaanyizibwawo. Ate batugambye wano n'endwadde eziva ku kasasiro w'amalwaliro nnyingi nnyo nnyini ddala, nazo osobola okuzisomako wano mu bukedde. Kintu Nyago alaze nga Museveni bw'agenda okuwuuta akalulu mu Buganda. Ate bannakampala basabiddwa ku kalulu ka 2026. Ndowooza bukedde kamukomye wano olunaku olwaleero. Ate nkwate the Daily Monitor. Daily Monitor aliko omutwe ogugamba nti democracy dies in darkness. Ndaba wano akazindaalo ka NTV. Nation Media. Kambisomeko aneno. We read more. Why police raided Bobi Wine's hotel. Obakuwa ensonga. Ate Kasibante to scrap RDC post reduce number of regulators. Police probe death of woman injured at Brian White's home. Ate NMG Red Cross partner to boost emergency response. The partnership seeks to inspire public participation, boost advocacy and enhance responses to emergencies. UBOS signs data sharing pact with Bugishu Bunyoro Kingdoms. Ezensonga nazo ziri awo. Still we are on Daily Monitor. NMG asks Parliament to respect the Constitution. The company reminds government that press freedom and access to information are not privileges but constitutional rights granted under the 1995 Constitution of Uganda. Editors, broadcasters condemn ban on journalists. Eno nensonga wetaaga n'ogisomako wano mu mawulire aga Daily Monitor ate n'omanya bulungi ki kyekwatako. What should Monitor die or kill for? Here it is. In his article published in 2007, veteran journalist Charles Onyang Obo said a Monitor that says only 10% of what it used to is still better than one which says nothing. Government issues mixed signals on NMG ban. Owulira ensonga eyetabuse. NMG's 3 decades of sour relations with government, from advertising bans to newsroom raids. The standoff between NMG and the state continues to test the limits of free
press. Tanzania police order curfew in main city. Ate Uganda, Tanzania reaffirm stronger bilateral region ties. Protests erupt in Cameroon's Douala city. Key issues farmers want Sugar Council to address. The farmers want 5% deductions on tons of sugarcane abolished, saying President Museveni already gave a green light. Bullying in workplaces harming mental health, experts say. Abantu babulinga bannaabwe eyo ku mirimu gye bakolera era bino bireetera abantu okubeera nga bafuna ebizibu ku mental health zaabwe. Kandabe waneeno, Africa should rethink its borrowed democracy. Financial literacy is not just a personal skill, it is a national asset. Kitegedde Chaze transforming healthy care using AI. Kitegedde drive to defend and not to compete. Okay, can a bad car fuel pump cause jacking and loss of power? That is a question for those who drive cars. Kantabe wano Daily Monitor. So the journey of 30 years from survival to legacy. Oyo mami naye osobola okumusomako Dr. Banga, the vet behind Aram and a legacy of excellency. Ndabe wano mu Daily Monitor naye njagala munzika mangu wano kubanga obudde tebuli. Dr. Rose Kamakune growing with Aram. So kendabe wano Daily Monitor ebirala. How the right paint choices contribute to sustainability. Okitegedde Tororo Renzori set up fight against voter apathy. Ndowooza Daily Monitor kamukomyawo olunaku olwaleero. Wabula leero ku mulamwa gwaffe tugenda kwogera ku nsonga yaabo abantu ababulinga bannaabwe ku mirimu eyo gye bakolera. What is supposed to be done for those people who bully others at workplaces. Era kiva kuki abantu baneeno okubeera nga babulinga bannaabwe ku mirimu eyo gye bakolera. Naye nga sinaba kugenda for a short break. Nation Media Group bawandiise statement ku nsonga eyo eyabaleetedde okubanga babayimiriza. Era Nation Media is media freedom is unstoppable. Era bana Nation Media bagamba nti the Nation Media Group Uganda has with deep concern noted the decision to block our journalists from covering the Parliament of Uganda on Tuesday, October 28, 2025. This decision follows a month-long blockage on our journalists from covering the President of Uganda. There has been no formal communication to explain the reasons behind this blockage. We have not been informed of any contraventions that we or our journalists might have committed and have therefore been denied the right of reply or due process. These rights are not favors, they are enshrined in the 1995 Constitution of Uganda that was enacted 30 years ago this month, and at the heart of the rule of law and good manners upon which free and democratic societies are built. In addition, the presidency and parliament are public institutions funded by taxpayers and accountable to the citizens. Denying coverage and access to independent media violates the letter and spirit of the Constitution of Uganda, which guarantees freedom of the press, media, and expression. It also denies citizens the right to know what their elected leaders are doing in their name, undermining accountability, transparency, and good governance. Despite the blockade from the presidency since March 2025, we have remained committed to our cardinal role of serving the public through journalism that informs, educates, and entertains. We have therefore not stopped covering the president. We also note that our journalists have been the target of repression and violence, as shown most recently during the Kawempe North Parliamentary by-election in March 2025 and the current presidential campaigns. The latest decision by Parliament therefore compounds
what seems to be a growing cancer of intolerance and restriction of media freedom, which we condemn in the strongest terms possible. Ndowooza bino biva wa Susan Nsibirwa, Managing Director, Nation Media Group. Nation Media Group mulimu NTV, mulimu Spark TV, mulimu negundi endala nyingi nyo, Daily Monitor, East African, the East African, Enyanda, bingi jo baja bali under the Nation Media Group. Era nga ebyo bye byavudde ku statement ya Nation Media. Naye nga njagala okwongera okubebaza nti mwebale nnyo nnyini ddala okutulaba temwerabiranga 23 November tuyina okusereka ennyumba ya Mukama eya Nasana Town Church era ng'enekuliddwamu omusumba Pastor Akiza James awamu n'omukadde Kiwalabye. Yenna ayagala obuyambi obwo osobola okuweereza ku nnamba ya Pastor Akiza James oba mukadde oyo Kiwalabye n'olabanga oyambako, but still era osobola okujja nga 23 November n'owaayo okweyamaako. Ate nga 2 December tuyina Beyond the Wire mesh tugenda butabika. Please do not forget to give in even the smallest thing you have. Katugendeko muka breakfast ate tukomewo n'omulamu agwaffe. Nyongera okubakulisayo from that short break akayimba ndowooza mukalabye. Leero tuyize engeri y'okugoyamu akawunga. Mukalabye akawunga kaffe we kabadde akanyirira obulungi nnyini ddala era ffe tukalidde ne tuwoomerwa n'okuwoomerwa. Kakati nga bwe nabadde ngenda mu short break nabagambye tugenda kwogera ku topic ya bullying at workplaces. Bullying osobola okukiyita okutuntuza oba okukyokooza. Kyonna ky'oba osazeewo okukiyita either okutuntuza omuntu oba okumukyokooza. Abantu bano be bakyokooza ku mirimu kyekiviirako abantu bano okubeera nga bakyokoozebwa. Era is it true that abantu babulingibwa ku workplaces? Kuba ffe bullying tubadde tugimanyi mu masomero wokka, naye ate twagenza okukola research waffe ne tulabanga bullying ali mu masomero ate awamu ne ku workplaces gye tubeera ne mu societies mwe tubeera. Ojja kuba ku 0759882003 otunyonyole mu nsonga yogwe. Is it true that people are bullied? Era nga ezimu ku nsonga abantu bwe bayinza okubulingibwa ku mirimu gye bakolera, omuntu asobola okufiirwa omuntu we, abantu ba workplace gyakolera oba organization ne batataninga up, oba katugambe omuntu n'aba nga agenda kuwasa oba kufumbirwa ate aba society ye oba company gyakolera ne batataninga up. Abamu ku bo babeera embarrassed mu meetings ze baba batuddemu, abalala decisions zaabwe tezitekingibwanga kyamakulu. Omuntu ayinza okwogera ne bagamba oyo gundi ne bwayogera it doesn't make sense. Abalala babayisa mu ngeri nnyingi nnyo nnyini ddala olw'okubanga bayinza okugamba ono gundi teyasoma bulungi nnyo, ebitabo tebiwera, ne batandika okumuyisaamu amaaso, okumwogerera amafuukuule. Omuntu n'atuuka n'awulira nga mental health ye etabuddwa olw'omulimu gwakola. Abamu bambi ne basalawo ne bava ne ku mirimu egyo, si lwakubanga nti abadde ayagala, naye olw'ensonga nti abadde ayisibwamu amaaso oba abadde bamucyoncyoza oba bakuyita okukola ki, okutuntuza. Nawulira nga waali tawera. Era bagambye abantu 14 million people abatuntuzibwa ku mirimu eyo gye bakolera, ate nga abasinga ku bo tebakiraga nti batuntuzibwa. Naye gwe ali eyo njagala ombuulire gwe ku standiyo, is it true nti abantu batuntuzibwa ku mirimu oba byaffe bwaffe ffe tubiyiya? Ate bwe baba batuntuzibwa olowooza what is supposed to
to be done okulaba nga buli muntu afuna equal rights ku mulimu gy'akolera. It doesn't matter oba omuntu cleaner oba omuntu janitor oba akola mulimu ki oba mulimu ki, as long as they work in the same workplace as you, it is a must that they are workers at that company or that organization joba okolera. Nkubira ku 0759 8820 03 ate ompe ensonga yo ku nsonga ya bullying at workplaces. Ali ku simu, hello. Osobola okunkubira n'ombuulira gwe ki ky'olowooza. Is it true nti abantu babuulingibwa ku workplaces eyo gye bakolera? Is it true nti abantu n'okusosolwa basosolwa ku mirimu gye bakolera? Osobola okweza message yo ku YouTube nti tubeera live, so you can send in your message ne tugisoma, oba you can send us a WhatsApp message still on 0759882003, oba you can go on our Twitter, our Facebook, our TikTok, and you give in your suggestion. Olunaku olw'eggulo waliwo omukyala yasendise message n'agamba nze eyo Spires ezimu ku show ezikyasinze okunyumira. Bambi, thank you for watching. We read your comments era tusiima nnyo nnyini ddala. Naye olunaku olwaleero njagala tuteese ku nsonga eno ey'abakozi okubeera nga batuntuzibwa ku mirimu oba okubeera nga babuulingibwa ku mirimu. Tusaze magezi ki okulaba nga abantu bano tebabuulingibwa ku mirimu, oba bababuulinga batya? Kye twagala okumanya, bamutuntuza batya? Kubanga kati omuntu asobola okubeera ku mulimu ng'anyigirizibwa, naye olw'okubanga bambi ayagala akasente n'agamba kansigalewo banninnyeko oba bansiimulizeeko engatto, naye nga mu butuufu bwa bonna bambi talina mirembe ku mirimu gy'akolera. Ate abamu ku bo babasosola. Omuntu n'afiirwa ne bakuŋŋaanya amabugo, bakuŋŋaanya ga gundi, oyirino gundi ye bw'afiirwa tebatawaana kumufaako, bw'aba agenda kuwasa tebatawaana kumufaako, alina omuwala agenda okufumbirwa tebatawaana kumufaako, olw'okubanga balaba nti ye ayinza okuba talina makulu awo ku mulimu w'akolera. Njagala okujjukiza munnange nti buli muntu gw'okola naye awo ku mulimu w'okolera ayina amakulu, era buli muntu ayina paati gy'azannya awo ku mulimu w'okolera. Bw'obeera secretary, kola ekitundu kyo saamu abalala ekitiibwa. Bw'obeera nga oli manager, kola ekitundu kyo saamu abalala ekitiibwa. Ate have a listening ear. Omuntu bw'agamba nti munnaaye nze mbadde ndaba wano tukyuseemukko katono, bambi wuliriza. Ne woba tojja kitwala, tomulagirawo nti oba gundi ye gy'alese suggestion ye tegenda kukolebwa, mugambe ye tweyanzigwa olwa suggestion yo, katugitunulemu tulabe. Woba gwe director, principal, nanyini company, CEO, ani whatsoever post gy'olina, please and please respect other people in their genres. Omuntu ne wabanga kirina muwe ekitiibwa, kubanga kati yo gwa kirina gwakola gwe tosobola kugukola, ate naye obwa secretary tasobola kubukola, kuba obumanyirivu bwe buli awo mu cleaning, nawe obumanyirivu bwo buli awo mu bwa secretary oba mu bwa manager oba mu bwa director oba mu bwa CEO, whatever post you are in. Banaye munkubire ku simu 0759 8820 03 enamba koba onkubira ombulire your side of the I want to know your side. Mwe muwulira mutya ku bantu bano be batuntuza ku mirimu? Are you a victim? Oli victim waba abantu be batuntuza ku mirimu, oba oyina gw'omanyi nga bamutuntuza? Kubanga wano ekitongole ky'aba bakozi mu ggwanga Uganda kyagenda okukola research wakyo nga kino ekitegeera nti abantu bano abatuntuzibwa batuuka ne bafuna mental health, bafuna mental health issues. Oba nno nabo bulwadde, omuntu okubeerawo ng'alina mental health issues, emotions ze zituuka ne zikyankalana, n'abeera depressed, n'awulira ng'ali belittled, n'aluzinga self esteem, n'aba ng'alina low self esteem, olw'ensonga nti ku mulimu gy'akolera abantu abasinga bamulaba nga atalina mugaso oba atalina makulu awo wantu w'akolera. Hello. Ali ku simu, hello.
bambi munkubire ku ssimu munteeseze kubanga nsuubira nze explanation gye mbawadde it is enough for us to understand ensonga eno eya bullying ekwatibwako ku bakozi kubanga tubadde tumanyi bullying eno happening only in schools naye twagenza okukola research nga tulaba bullying. Hello. Wangi nnyabo. Wasuza otya nnyabo? Bulungi nnyabo, wasuza otya nnyabo? Bulungi. Amannya ne gy'osinzidde mukwano. Amannya mpitibwa Namata Monica. Nga nsinzidde wano Matuga Mukyondo. Ye Monica. Banange ebintu ebyo bituufu mami bibeerayo. Banange hati kati ffe abakola nga tulina abasajja. Munange bibeerayo basobola okusibako n'ekintu ky'otakoze. Ne bakubira ne bawo ne bamugamba nti alina omusajja gw'ayagala wati okitegeera. Banange ebintu ebyo bitumalako emirembe. Oluusi obeera tokikola. Naye simanyi abantu abo batubakolera ekisima. Bakyuseemuko. Bakyuseemu kubanga embeera gye batuteekako yo. Anti ffe kati twakoleramu embeera z'okuba nga twambala ebiwanvu. Nze ndi mukyala ayambala ebiwanvu bikoma eri. Siri musiraamu naye nze ndi mu Catholic. Naye nze byenyambala bikoma eri kati oyinza okulaba ne mukwano gwe ye ng'ayambala bumpi. Oba okitegeera. Kati n'akuteekako embeera mwe mwambala Mothers Union mukola mutya. N'atandika okwogerera ebisongovu. Bannange mami kankubuulire bitumalako emirembe batuleke mu nnyambala yaffe. Bannange byeyo enteesa yange. Kale nnyabo tweyanziza tweyanzeege. Ali ku ssimu omulala. Hello. Hello. Ayogera ni Alsola Regional. Yes, Sebo. Wanji? Hello. Banaye avuddeko buvi. Hello. Onagambye High Up Channel. This is one of the programs I watch. Vicky Entebe bwatyo bwagambye. Kakati wano ku causes of workplace bullying, including verbal and physical aggression, manipulation and sabotage, such as being constantly criticized or yelled at or having malicious rumors spread about you. Omukyala agambye nti bo ku mirimu abamu ku bo abayina abaami babagamba ebintu ne bagamba mwami we gundi negundi twamulabe negundi balabika beyagala noletera amaka g'omuntu okukola ki okusasika oba sicho agambye ye bwabeera nga ayambala sikaati z'empanvu ng'oli ayambala sikaati mnyimpi olwo nno n'afuuka ekyokwogererwa gw'oliwa eti gwe tobitegeera anti eti bagamba bali abantu ab'edda owedda gw'oli wedda bino tobitegeera n'otandika okucriticizing omuntu ate n'otandika okumumalako emirembe era bambi nsaba ebintu ebyo bikome. Ali ku simu. Hello. Hello. Bannange ngenda kubawaayo eddakiika nga 2 zizo munkubire ku simu mumbuulire eyo bullying ku workplaces zammwe ziri zitya era webanga oli a victim of that, how do you handle that situation ey'okubanga obuulingibwa? Actually ensonga ey'omukyala gy'agambye ey'okugamba partners baabo bagwe omukyala n'okubira mukyala wa munno n'omugamba bawo abeera eno abeera mu kukwana abeera mu kukola ki n'otandika okuwayo misinformation eri omuntu oyo omufiiriza omulimu first of all ate n'amaka ge ogamwonoonera. Mbadde nsaba abantu ffenna abali ku mirimu bannaaye bakozi bannaffe mwefuge. That kind of bullying is not good. Mental health y'omuntu oba ogyonoona oba ogikyankalanya oba oyonoona obulamu bwe kubanga yajja anoonya a better life ate gwe nawe n'omufuukira ekizibu ate obulamu ne bumufuukira ekizibu nnyo nnyini ddala. Ndowooza topiki yaffe kangikomyawo olunaku olwaleero olw'obudde tusooke tugendeko for a short break ate tukomewo n'ebyemizannyo.